road uliko TV eno tebasobola kungamba nti government ya President Museveni tesobola kukola luguudo luwangala more than 20 years. Nganze ntambuliddeko ku Colonial Collins Roads. Our tarmac is at 35% quality. And yet we pay the highest cost of road construction. I think it's about $1 million. That is about 3 billion per kilometer. We have the most expensive tarmac, but then it does not, its elasticity is not more than 15 years. Look at this very road. I want to give it to you as an example. Go all around all the roads. We have no new infrastructure, 35 years. So when I tell you we are bringing a breath of a generational figure who is going to understand our generational demands, then the National Unity Platform has scored highly and has the best person. Therefore, accountability. Chobola tugamba amanyi g'abantu. Twagala tubere mu bukulembeze. Nga amanyi g'abantu as leaders you lead them to the best, but you must listen to how they want to be led. Abantu nga mwenda gobadde ino kubana. We have five. Ziste mu bufunze. Ensonga zemuleetera bana Uganda. We have five pillars that we are going to stand with. And rule of law, good governance and democracy. Tuina pillar ya land. The land question has to be solved, so we have a pillar that we are going to base on, that is land, minerals, and environment. Now we think we need to look at the land policy that we have. Abantu abali mu government bakozesa opportunities zino okunyagulula eggwanga. Bashiru manyi nti government esasula sente nyingi mu rent naye nga properties zesasula zaali zaayo. I think what happened? They brought a privatization system, owned these buildings, and then they used government to pay them. And those people tebabanja. Because zabo. So we are also on those 5 principles that we are going to be presenting as the National Unity Platform that have already been well thought after, and I know with time the policy team and the principle and the International Unity Platform, at the time of the electoral process, our manifesto will be brought out. So, but I want to tell the country, we have the best thinking, we have the best and the current team, and I believe we are going to have the best package. But it is also very important, Abantu Okumanya, that this must be beyond what we come with. This must be in our own character to know what we are facing. We are facing a dictator. And for me, my nzenewo mulimu, you know it, that it is a noble duty of our generation to take the responsibility of unseating the dictator. Good, said. Now, njagala tunulire omuntu gobadde ogenda okuba naye wano mwenda. Era mayita nakyusa ngeri gy'abalabamu mmwe abambala enkofiira eyo aba National Unity Platform aboogerako n'abalala nno basanga baboogerako nga abavuma abantu. Olulimi lw'omukozesa lukunukkira okebera ku social media, olulimi lwammwe luli wanting mu kusikiriza abantu abalala. Kino mukikola deliberately oba mulemeddwa okukola ku bannammwe ababeera ku mitimbagano abafulumya ebigambo ebikaawa ng'omususa. Oba yenkola yammwe nga style bwetyo bweyina okutambula. Nze no Bashiru njala kugamba nti revolution eba n'abantu bangi. Ate abantu okunyigiriza kubo banyigirizaamu kwe basinzira okuvaamu ebintu ebimu basobola okuvaamu. Abantu abo mu basaasire oluusi ebyo bye bigambo bye basobola okwogera byokka. Bashiru oyinza kwogera kigambo ki? Oyinza kukola ki? Ng'okedde ku macanga Waiswa gobadde ne bamukubya amasasi. Nga talina musango naye nga bamukubya amasasi kubanga awagira people power, kubanga awagira Bobi Wine, kubanga wa National Unity Platform. Nga tuli mu bibiina byabufuzi. Bashiru oyinza kugamba ki omwana w'embaale gwe bakubya amasasi ku Lwomukaaga nga Kyagulanyi asasudde $1,200,000 okugenda okwogera ku radio n'abantu b'embaale. Omuntu oyo bw'abaddamu family member we oyagala addemu atya nga ne president tasobola kuvaayo n'ayogera ku bantu abo. Bashiru bw'abanga omuntu abadde mu nnyumba n'awulira nti ssente ze z'omuwoomusolo zaatereseza gavumenti okumala emyaka 34 ku luno lwagyetaaga oggiwaayo ne bakkiriza n'okukkiriza nti mu kittavu kya zaatereka bakwatemu bagyemu obuwumbi 59 bamuwe emmere. Speaker n'akugamba babawa mmere enfu. Oba omuntu oyo mulowooza agamba ki? Bashiru omuntu eyasasula emmaali ng'ezze ayina emidaala gye ebiri mu akeedi kuba abantu abo babeeramu, ayina capital wa $5,000 ku $6,000.
n'abeereko emyezi 4 n'addayo ng'emaali ye yakukula yavunda naye n'omugamba okuddamu okutandika obuto essente ez'ekizimbe ekyasooka asasula emyezi 4 Bashir omuntu oyo nga yalibadde ne gavumenti ng'era abiraba oba omugambagamba ki tetusanctioninga kuvuma naye abantu abamu babanyigiriza nnyo nti emitima gyabwe givaamu ebigambo ebi muze Bashir nali ndabeko Museveni ng'ayogera ekigambo kyesikiriza negambe ye pulezidenti yagamba gandi it your mother something yagamba nga nako nti simanyi when you touch the record of the what wabiwulirako buli muntu bwanyiga munnanga ayogera ebintu ebimu kati abantu baffe abo abawagizi baffe abamu mubaleke kubanga mubanyigiriza babaleke basigale however do not reflect the picture of people power to criminality. We are not criminals. Atete tuli baba abusers. We speak more sense than what people front as our picture. Ebanga limaze when I have been speaking figures, I have been not attacking personality, I have not used any derogatory language, but what sometimes makes it derogatory, nti tubeera twogera mazima. Because nti bwemwogera amazima omuntu awuliranga abavuma. Kubanga abantu bakulu President Museveni kugambye yamala ebbanga lyonna nze tata wange yagenda mu mukyaka ekyankwanzi. Wakula ng'owulira nti Museveni afuuka pusi. Kati generation yali yagitiisa nga bo bamanyi nti oyo ali birala. Ffe tuzze ne tumukuba wansi ne tumwambula ne tugamba naye akasajja nedda keeko. Nedda ekyo kigambo nedda sebo. Katona probably I use the street language. Naye ngezaako kugamba nti omusajja. Yes. Nti omusajja. So it is very important. Nti our supporters are also understood from what position they react the way they react. Bashir nze sagala kubeera hypocrite nzije wano kugambe nze oluma abantu mpulira omuntu nayogera ebintu nga yi nange ne muvuma kwayatire kyenina nti nyinza obutakiteeka kuki mu buwandiike naye naawe oba n'olunaku loganogaana ekisajja ekyo n'oyogera ekigambo mu mutima kati ekyenjawulo bano bwe kibayitirirako kifuluma muki naye nga temunnatugambako mugambe abatutta balekere nga temunnatugamba kulekera gamba abantu nti mutukoze bubi mugambe kubabba eggwanga lino balekere Bashir constitution ya Uganda bagikyusa okwo kwali kuvuma constitution ogikyusa kwali kuvuma ng'ate ababaka ba parliament abantu be balonda be basalawo ekyo kibeere kwali kuvuma chovolaba nebye bali birafa abantu babatuma bakole chovolaba nebye gomanyi between me and you nti babatuma chovolaba nti abempi abasinga tebagenda kuddayo and that is why President Museveni eyaleta ekiteeso ky'osusa constitution agenda kuddamu okwesimbawo Majezi Rafael Majezi tagenda kudda lwaki kusalawo okwe bakulimba Rafael Majezi yaleta togikwatako tagenda kudda mu buli muntu yeetaba mu kukosa Uganda agenda kukisasulira boli bato kisasulidde bali babaana bo mukolima olwo ate ffe tuyinza okukolima nga ffe tugenda omujjako ati mukolima Bashir we were born to defeat President Museveni and I can tell Ugandans ffe tugenda kujjako President Museveni and our mission is clear and set. 2021 is the last time you're going to see dictatorship of military people. Bashir wano Museveni yalimba abantu mu generations ntasobola vako ng'omujasi amuggyeko ekyo badde okimanyi naye ffe tugenda mujjako nga tetuli bajasi. Tuli ku STV babuyita Alex Waiswa Mufumbiro tugenda kuba tuwumulamu katono muvubuka ng'abavubuka abalala balina akaluke bagenda okubaamu bwe tudda akatono nnyo agenda tubulira akaluka abavubuka kalina makulu ki eribbo kalina makulu ki eri abavubuka abagoberera ebintu mu ggwanga and hey bakeetegekedde batya akatandika sabbiiti ejja. STV it's happening. Bale banga ochali naffe ku STV nze Haji Kaziwe Bashimba tusinzira kasozi buziga okuweereza program zaffe nnyinyo ze tulina amacha mwana mulenzi Chris abeerawo Makanga ne mwana muwala Latifa Ahmed babeerawo Latifa Hamidu Ahmed byonna bwe bityo bwe bitambulira ddala babeerawo mu program eyitibwa The First Show kuba saa 12 paka saa 3 atawo ne babeeranga bankwasa kati netutambula n'olugoto lwa waka paka saa 5 atawo saa 6 paka saa 8 embosera za STV zibeerawo buterevu bulambalamba ne lunch play paka je tugenderera akawungezi tosobwa program eyitibwa weerabye ate basobola okusanga keyo ne bakuba ekifaananyi kati oyina okuwangula sente kasitoberanga oyina okubeera ku STV n'olaba ebifaananyi bye bakubye n'okubesa munoga yenzoyo program zino zitambula bwe zito n'endala nyingi yo wonna wosinzidde okubanga otugoberera tiimu nnene ebeera emabega wa bino ate bonna no bamuzeeyi kijana Jeff wali bwana Don wali wano ku kamera
komanda Manisuli ne wali n'abalala bangi ababeera okulabikanga ebintu bitambula ddala bulungi ba Robert ne ba producer baffe babeerawo nnyo nnyini ddala Chris Adam Mayambala gyali naye wali eri okulabanga ebintu bitambulira ddala bulungi nga bwe birina okubanga bitambula. Now Alex, abavubuka bonna bwe mbadde njogera ko tukola nabo emirimu abavubuka ba muzeeyi kijana bonna besimbyewo tebesimbyewo bali mu kukwata bino byoyogerako ebyokwesimbawo. Now omulimo gw'abavubuka mukulu nnyo eri eggwanga tukimanyi statistics tulaga nti bali over 68%. That means be basinga obungi mu ggwanga. Ekibuuzo ekinene abavubuka beetegekedde obukulembeze because bagenda mu kalulu buli kyalo kulina okuvaako abavubuka 9 batekinge responsibility abaana babeera balondeddwa naye byonna kijja otugambye nti mwenga abakristaayo Alex atugamba nti abakristaayo edda nno yasembera bw'okolodde nno bwotyo ne ngamba social distance beera eyo singa okolodde mu biseera biri ebyasooka studio mbadde ngenda kudduka naye for some reason tulina engeri gye tugayaddemu ate tulina gayaala kuba omuwendo gw'abantu abalwala n'abafa gweyongera tulina mwenda abafuso kola kyonna kyonna ekituufu mukwano gwange kyonna kyonna ekituufu okulaba bafu lwaki tutwala ekitongole ekya gavumenti kyetugaa kola kyonna kyonna ekisoboka okulaba Alex nedda leka kuba nga taamala emirundi leka kuba nga taamala emirundi owamamba buulire nti tukole byonna byonna ebituufu bye twetaaga okulaba nga tukuuma obulamu bwaffe naaba engalo social distance yambala masiki tokuŋŋaanira mu bifo bya lukale because ekirwadde gyekiri waliwo amawanga agaali gaguddewo amasomero bagenze okulaba nga ate obulwadde bugazi okusinga bwe bali ne bazaawo lockdown nabadde ndaba amawulire agava e Melbourne wali eri Finland yonna yonna embeera yatabuse so tukole ebitusuubirwamu naaba ate ne social distance kikuume because bino byonna tubyogera tulina kubanga tuli balamu tusobole okukola bye tugamba abavubuka n'obukulembeze otugende mu bukristaayo ate nga kyekituufu bwe bugamba nti eyeeteesetese yasembera abavubuka mubategese okusembera ku meezi esalawo ebyaddala because kyanjawulo okugamba tulina abavubuka but are you preparing these people? Because I remember back then nali nkyasoma nawuliranga ekibina bakiyitanga UID nga batugamba aba UID abo batendeka abavubuka ne babatwala ku misomo ne babawulira leadership training babatendeka nabo ne batendeka bannaabwe mmwe mutegesa abavubuka oba mugenda kukikola oba tekyetaagisa balaba ebigenda mu maaso. Roli yaffe yasooka yali yakubiriza abaana bonna abatuuse mu myaka gy'obukulembeze okutandika okusaba okwesimba ku bukulembeze. Era njagala kubulira Bashiru nti bwe mba nasembye okufuna statistics ng'abantu abakajjayo empapula eza okukkiriza okubeera mu bukulembeze bawera abantu nga 68 above 6,800 both in hard and soft copy. Kakati ekyo kikulaga ate nga bw'otunuulira emyaka gyabwe bonna it is between the age of 35 to the age of between 20 and 35. So yes, abavubuka benyigidde mu byobukulembeze bangi nnyo, and you just look at the examples. Shamim Malende is contesting for member of parliament. She's a muvubuka. Weewaawo kati twogera ku elections ez'abavubuka zennyini eziri categorized and gazetted as ez'abavubuka. Omwendo ogwo tugenda mu maaso era twetegeka ne tusubmitinga lists zaffe mu byalo ebisinga. Weewaawo NRM nga bw'omanyi ne electoral commission era bakola sabotage mu bifo ebimu bawandika list ne bagiteekayo ne balaga nti eriyo era eyo ne bagipronouncing nga list yaabwe yaki ya NRM. So those have been challenges where NRM organizes itself okubeera nga bali unopposed because of the type of election bwebere fanana ne interest y'abavubuka okubabuulira nti katakalu kagenda mu maaso kino kigenda mu maaso. It has been the practice of the ruling government to connive with the electoral commission and execute that such that they have numbers. Naye nyinza okugamba nti tuli involved. We are looking at the core of the grassroots and we are looking towards forward to that election. We have our team that is being led by Honorable Zake Francis, Maria Natabi, Saz Marvin, there's Namirembe Angela, there's a gentleman from the north, he's called Striker. So already tumazo engaging our because we have a youth structure in the National Unity Platform. So our youth structure is working tremendously well. There are people who are doing a very great job in Makerere Chikoni there, working on different results. So we have already rolled out the structures.
Of course, it has a lot of challenges. There's usually financial, but mostly the state machinery has always been up. Okulabanga lists zibera zitataganyizibwa kuba kukamanyi nti baba kalonda babalonanga group omu bwagwa mumba mwena mukozi muyise so kali a bit very technical bakakolanga kabakumira mu system naye nyinza okugamba bana Uganda that we are breaking the system, and I believe by the time we reach the general election we shall have broken it completely. Breaking it completely. Now, spreading the wings of National Unity Platform, People Power and everything. Ku Saturday? Yeah. No, that was Sunday. Ku Sunday, nabadde mu kuziika Ntuma kisangibwa mu district ye Bukoma Nsimbi. This Sunday, waliwo muganda waffe yafudde n'engenda okuziika. Bwe nadde ntambula, of course okuva e Kampala okutuuka e Bukoma Nsimbi oyita mu district Kampala, oyite Wakiso, Kampala oyite Wakiso, oyite Mpingi, oyita e Kalungu, oyite Masaka, paka lwotuuka e Bukoma Nsimbi. Mukugenda kwanko nakona paka mukuziika e Bukoma Nsimbi nga ndaba ebipande ebya yero bitimbiddwa. Nabadde nkomawo twali tulina gwe tugenda naye ne tumutwala e Masaka kusaza. Mpita kusaza Masaka omanyimu. Masaka town yawo nga ndaba ebipande ebya yero nayo bitimbiddwa. Ntuuka kusaza nga ndaba ebipande ebya yero bitimbiddwa. Kino kirina kye kyogera kummwe ab'ebimyufu. Your presence is not felt beyond ebitundu bino. Olaba because Masaka is central region still, but wetogera ku Mpigi, Kalungu, Masaka, Bukoma Nsimbi, districts nya, I didn't see your presence in terms of ebipande. But when you walk around Kampala, Machindye, red yafuse red. Kawempe waffe, red yafuse red. Nakawa, red yafuse red. So much that in ebifo ebimu kuliko abantu bangi abagenda ku kifo kyekimu. I'll give you an example. Kawempe North, mwina aba people power, Haji Latif Sebagala people power, waliwo mukulu bamwita Salimu wa people power, mafumafu, waliwo muganda wange Kidanda wa people power, waliwo muganda wange Segirinya wa people power, waliwo. Era bonna batimbye ebipande. Ojja genda Kawempe South, waliwo omusajja bamwita Kazibe Bashir Mbazida, waliwo omusajja bamwita Roy Sembogga. Ba people power. Bonna baagala bifo bya bukulembeze. Naye nkulaze kye nasanze si wala sagenze Mbale, sagenze wamwe Jinja, nagenze wano mu Central Region still mwe nabadde. Mpigi, Kalungu, Masaka, Bukoma Nsimbi. Sagala government you are absent, but you are not felt. Why, Alex? Ekisooka kyoyogera kituufu. National resistance movements ours no eri primaries zaayo. They are very active. Bali mukaluka waka primaries ate akali backed by the state era akali facilitated by state. Fe tuli mu process y'okusunsula. Tuli mu process y'okusunsula ba candidates. Nkakasa nawe Kazibe Bashir nkulaba weesimbye we Kawempe naye nawe tonnakola kimala because you first of all want to be the candidate. Okubanti you can embrace the colors, you can embrace the principle. Secondly, we are in a process of looking at our identity. How are we going to look like? What is our branding? You see, the difference between People Power and the National Unity Platform and these other institutions is that branding for us is very, very important. We have a type of candidate who is who is and has been a superstar. So we are not just going to come and throw everything to the people. Our posters will be out when the time is right. We are working on it. We are chasing that time. Na ye era chenjagalo kiralo manyi nti fe tuli so much defense. Nti wona we tulina okubeera, it takes a lot of courage omuntu okubeera nga abeerawo kubanga fe twagenze mbali. Motoka yaffe drone omukyala Masibo na Nduga gyakozesa mu campaign nga eri customized to her picture and that of the next president bagikute ku police. Lwaki? Kubanga erabika bulungi nnyo ate eriko ekifaananyi kya Bobi Wine n'ekifaananyi kya candidate w'Embale. So tetuli mu kufesinga bwenkanya mu field. So ne gundi visibility yaffe ejja kubanga ogirabanga ntono nekyenyinza okukakasa take it from me nti we are going to have candidates in the whole country. We are working on the list. It is very amazing. Kwa Bashiru tulina over 6,200 applications.
in the whole abagala country. ebifo by'obukulembeze Abagala okwesimba ku bukulembeze. Now imagine ne tugamba bobo kati mu mukube. You get the point. So we are looking at being more organized because we are an organized generation. We are organizing our troops, and very soon the country will know. I want to tell you, we have candidates. We have a woman MP in Tisoro. She's a very strong candidate. We expect her to come with that constituency. We have one in Mbale Sigena Kuaba Chibuga. We expect her to come with that constituency. Atendi mukuaba chala, kuawe nkuaba chala. Chikwangwiro kumanya until we are spread to all those districts. We have a very, very hardworking woman, Omanya Kato Asnas, in Hoima. We have Abuda Moses in Hoima. We have if you go to Jinja, we have very high competition in Jinja on that woman, member of parliament, and other positions. We have candidates in as far as Ruzaya. We have candidates in Buyende. We are sorting out ourselves. We are coming out more organized, well branded, and the country will be taken by storm. Taking it by storm, it starts from within. Before iranda bewane bibuzo banaffe babuuza ku Facebook mwebali kubanga muwuliza waliwo ababuuza nabaga nti mu bifo ewagenda okubanga waliwo abantu bangi ate nga bonna bammwe mugenda kukola mutya bamuyita Adam Nyaruhuma akakiiko ka Electoral Commission kasuubirwa okufiling a report because cases nyingi nawe zomanyi ng'abantu bangi bonna bammwe buli omu ayambala kimwifu bonna mubadde nabo mugenda kukola mutya anti akakiiko ka Electoral Commission kajja kujja n'enkola aka National Unity Platform kajja kujja n'enkola ey'okusunsula mu bakandidate era kyemmanyi nti enkola eyo weeri ekyasooka kwe kumanya baani abali naffe abo katubamanyi katuli mu kusunsula ani ayagalawa bwe tumala okumanya ayagalawa ani asobola okuwangulawa ebigendererwa byaffe nga National Unity Platform ono asobola okubitambuza ng'afunye tiketi okwagala n'obusobozi byanjawulo. So we are looking at all that, and then I believe after the team has it, it will then get that report, put it somewhere. But of course, ngabe tuze tukola eno situation gye tuli musimpya mu Arua twalina Ejiku, twalina Kasiano Wadri, twalinayo omwana Wadri yabaddukako ampuliriza naye bwe twagenda mu Arua twadetermining nti abantu ba Arua bali betaaga Kasiano Wadri. Erukunjiri waliyo Muzanira Betty ngabantu gwe betaaga. We did not need to have the other candidate. So we have a lot of methodology, and it has worked. It has worked to the best of our knowledge, and we can as well maintain it. In Bujiri, it was a team that went to Bujiri, discovered the capabilities of Basalirwa, and backed him up. And today he's in Parliament and doing us very proud. With the coming of National Unity Platform, I want to tell as the we wind country, up, yes, most importantly, that the issue of candidate selection is being done. You will be made aware at the right time. Please stay patient, and we also ask our candidates to remain vigorous, to remain united, to treat each other with decorum, because definitely we are going to stay together. One will be given an opportunity to serve, and another may not be given an opportunity to serve, particularly in that position, but can be given another opportunity to serve elsewhere. We are talking about being the next government of Uganda. We should be in position to tell our brothers that when we have taken power, this is this, this is this, this is this. We are going to take a whole country. So we cannot be worried about our friends who are standing to be in the Legislative Council, and yet if we have taken power, and when we take power, we can assign them another duty. So the Manyecho Sichizibu, there is an independent, honest, and a team of pedigree that is working on that candidate identification, and very soon the country shall be made aware. Banji munange ba candidate nabo batugamba nange njagala kuba bifaananyi Waiswa kuba nyinza okwesimbawo naye nange so akuba bifaananyi jinja tebanabiraba kubanga tebanaba kunconfirminga that I will be the candidate. So red will be everywhere, we are sure. We only tell the country that the process of candidate selection is ongoing, and it will be treated with a lot of dignity, decorum, and truthfulness. Wow, ye Alex Waiswa mufumbiro mu dakika eziddako tugenda kulaba President Museveni alina speech gyagenda kubanga akola ku nsonga z'abavubuka n'ebirala bingi nnyo. Alex Waiswa we bali kubanga ozze wano wasoma ki abantu badde bambuza musajja nga alina waaka yasoma ki banaye Bashir Kazuo kimanyi bulungi nti by profession. Yes. Bashir ono nasoma naye
Ula ndibabulira ndowooza story bwe twabonaabona okuba ba media personality nze ne malirizanga Numbyeri naye nebaza nti Bashir you have been very instrumental so kati gwe president jeno wa Uja yes ekyo no nange newuliranga president kubanga nange amawulire ku ssomero nagasoma lwaki tompa kadi nja kuwa kadi ya Uja weewaawo bwatyo Alex Waiswa tusuubira okubanga naawe tubeera naawe ku pauno obeere ng'osinkana abantu abalala okubaganya ebirowoozo naddala ku nsonga z'abavubuka weebale kufisawo kadde n'otindigga musajja ono akedde kuva Jjinja eri mu Busoga n'abeera ng'atuuka wano mu Kampala gemakooti abagoolaba n'ayambala esweta n'ateekako ne kooti empewo y'Ejjinja osobola okukitegeera baagaliza kubeera bulungi atakumira mpeera kuume baseere zo